Отже, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати. Ти влучив у ціль. Спортивний родовід – це унікальний проєкт. Це скарбниця зі збереження історії тіловиховання, спорту та олімпійського руху як національної пам'яті українського народу. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Hello. Hello. Пане Рон, вітаю вас. How are you? Пане Рон, greetings. А як ви, пане Олексій? Все чудово. Дуже вам дякую. Пане Рон, я вам дуже дякую, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Пане Рон, I am very grateful that you found the time and the time to communicate. I keep explaining to Oleksiy, I was a very good interpreter 25, 30 years ago. I hope I can still manage this. Oh, I'm sure you'll be fine. Thank you. Пані Лариса, я вам також хочу подякувати, тому що ви будете зв'язковим і перекладати нашу розмову. I'm going to be the communicator and the translator, you hope. Надієтеся? Пане Рон, ну, я хотів одразу вас запитати, питань дуже багато. Одне речення на раз. Окей, домовились. I said one sentence at a time. Is that good for translation? Can you hear me? I'm sorry. Yeah, I'm just adjusting my screen. Hold on. Okay. Okay. No, I just asked Oleksiy to do one sentence at a time. That's logical for translation, isn't it for you? Yes. Hold on one second, please. Okay. Він мусить екран правити. Так. Просить зачекати. Snake. Окей. А він був спортсменом, відомим, вже в той час, коли я почала працювати з українським спортом. Так, так. All done? Він там щось поправляє. Okay, that's good. All good? Yes. Окей, тепер все добре. Окей, добре. Пане Рон, от перше питання. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме плавання, а не інший вид спорту? Пане Рон, can you please explain why you selected swimming and not other sports? Sure. So growing up, swimming was a family sport. I was the youngest of 4 children. My brother and 2 sisters swam, and my father swam also when he was younger. I'm sorry, I can only get a half of it at a time. Плавання – це був наш родинний спорт. Мій батько плавав, your father swam, and you had, Yes. I missed the sibling aspect. Yeah, so I had a brother В мене був брат, and 2 sisters, and they were older, and we all swam on the swim 2 team. сестри, вони були старші від мене, і ми всі займалися плаванням. Тобто плавання – це родинний вид спорту, так, пане Рона? Yes, this is your family sport. Yes. Так. Пане Рон, у вас дуже багато успіхів, досягнень у плаванні. А от могли б ви розказати найуспішніші, наприклад, змагання в панамериканських іграх і ваші перемоги? Okay. You have you've had so much success in swimming. Could you please explain about your events in the Pan American Games and the successes you achieved in the Pan American Games? Sure. So that was back in 1991, and I was representing the United States already in international competition for about 5 years. And By 1991? Yes. Вже в 1991 році я змагався для США, я представляв США на міжнародних змаганнях вже 5 років в той час. Okay? And basically, that was the year before my Olympic performance in Barcelona. So it was a very important competition to do well at. And when I had won the Pan American Games, I was ranked 2nd in the world and 1st in the United States.
Це був тільки рік перед Олімпійськими іграми Барселона, так що це було дуже важливо, щоб я приймав участь в цих змаганнях. І в той час я займав другу позицію в світі, а першу в США. Please go ahead. So basically, it was a very important preparation for the following year to try and qualify for the USA national team to represent them in Barcelona at the Olympics. Це було дуже важливо для мене, тому що я хотів ось досягнути кваліфікації і представляти США в Олімпійських іграх. Okay? Okay, go ahead. Yes. So one of the highlights of my career is when I won the 1992 USA Olympic Trials, and that was on March 6, 1992. Одна з висот в моїй кар'єрі були, коли я виграв передолімпійські змагання в 1992 році у підготовці до Барселони. So that qualified me for the 1992 USA Olympic swim team, and I was ranked first here in the United States, and again second going into Barcelona. Це мене кваліфікувало до олімпійської команди плавання США, і я займав перше місце тут в США і друге місце в світі перед змаганнями в Барселоні. Okay. And it was a very long goal that I achieved. It took me 18 years of hard training from a very young swimmer and going through all the different phases of success in age group swimming, high school, and college to finally get there. Це для мене була дуже довга дорога. Мені забрало 18 років від дитинства, щоб досягнути цього рівня кваліфікації в середній школі і коледжі. We didn't go past high school, right? I'm sorry? No, I said we didn't go past high school. Well, I swam in college as well. And again, these are all different phases to get to the very top of the pinnacle of swimming, which is obviously the Olympic Games. Забрало 18 років, щоб пройти ті всі рівні, які треба досягнути, щоб дістатися до Олімпійських ігор. Got it? And so it was a very exciting moment in my life when I achieved this goal. It was a dream that came true. And both my parents and my family, everyone was very excited for me to finally go to the Olympics to represent the United States. Це для мене був надзвичайно важливий момент. І мої батьки, і мої браті і сестри всі тішилися мною, що я досягну рівня, що я зможу поїхати на Олімпійські ігри і представляти США. Okay? And then when I continued training in preparation for it and arrived in Barcelona, there was a lot of excitement. My parents were scheduled to come out. They arrived the day before the opening ceremonies, which was July 25th. And my sister was there as well. And we were all very excited to take part in the opening ceremony. Я приїхав до Барселони і очікував, що мої батьки і моя сестра приїдуть. Вони приїхали 25 липня, день до відкриття Олімпійських ігор. І каже, для нас це був надзвичайний момент, щоб родина могла приймати участь у відкриттю Олімпійських ігор, в церемонії відкриття. Okay. And so on July 25th, 1992 is when the opening ceremony took place, and I wasn't swimming until 6 days later, so I participated with the whole entire USA Olympic team. 25 липня це був день церемонії відкриття. Мої змагання були аж 6 днів пізніше, так що я міг з цілою командою США приймати участь в відкритті. And I saw my parents right before it. They congratulated me on being there.
they were very excited, and we would, hopefully see them later on when I was marching out with the USA team. Я бачу батьків, вони дуже тішилися, що я є, і ми надіялися, що побачимося знов, як я закінчу йти з командою США, як я закінчу марш з командою США. Окей. And so I remember arriving to the outdoor Olympic Stadium in Barcelona, and with all the other athletes representing the United States and all the other countries, it was a very exciting moment. Я дуже пам'ятаю, як приїхав до стадіону головного, і там всі спортсмени США і всі спортсмени всіх інших країн. Це дуже важливий момент для мене був. Окей. And I can remember distinctively when they announced, United States of America and marching out, it was electrifying, like very, thrilling and exciting, and, you get goosebumps thinking about it. Я пам'ятаю, як вони зробили оголошення, що це команда США. І я пам'ятаю, які то емоції, як мурашки по шкірі лазили, то почуття було неймовірне. Okay. And so I remember walking proudly, and there were 65,000 spectators. There were 5,000 athletes. And again, the energy was just really exciting. Я пам'ятаю, як з гордістю ми йшли. Було 65 тисяч людей на стадіоні, і було 5 тисяч спортсменів. Кажу, це було надзвичайно важливий момент. Надзвичайно. Okay. And then about halfway around the arena, I heard my father yelling my name, Ron. Може, дійшов до половини арени і чую, батько кличе Ron. And it was amazing that there he was very excited. He was wearing his hat. He was crying. He was full of emotions. And I remember waving to him, and he had a small camera, disposable camera, that he took a picture of me. Я подивився, він мене кличе, в нього капелюх на голові, він плаче, має маленький фотоапарат, що знімає моє фото. І каже, з такою емоцією я це сприймав. And I started crying as well. We were both very excited that, we saw each other, and I continued marching on. And then he went up the top of the arena and waved to my mother, gave them a thumbs up with my sister, that he saw me and got a picture of me. Я ішов далі, а батько пішов вище в арені, побачив матір і сестру, і показав їм, що він зі мною спілкувався, і що має фото. And so at that point, he walked into the corridor, and little did I know that he suddenly had a heart attack and collapsed and passed away. Oh, boy, that's tough stressful. Він зайшов в коридор стадіону, і я в той момент не знав, що в нього був атак серця, і він помер. And I didn't learn about that until about 3 o'clock in the morning, when the USA swimming coaches, my coach, and the officials awakened me in the Olympic Village and brought me down to inform me of the bad news, the tragic news. Я це знав аж після 3-ї години зранку, коли тренери США прийшли до моєї кімнати в Олімпійському селищі, і я прокинувся, і вони сказали мені зійти вниз і сприйняти цю страшну новину. It was unbelievable, where I thought I was having a nightmare. Це було тяжко повірити. Я думав, що це тільки страшний сон. Я не думав, що це правда. And so my mother was there, my sister, and my sister had informed me of the bad news. And
again, it was just, you know, hard to believe that something like this was happening at the Olympic Games. Там була моя мама і сестра. Сестра мені пояснила точно, що сталося. Але мені було неможливо повірити, що щось такого може трапитися в час Олімпійських ігор. And then there was a gentleman there by the name of Mr. George Steinbrenner. He was one of the vice presidents of the United States Olympic Committee. Там був чоловік, який називався Джордж Стайнбреннер. Він був один з віце-президентів Олімпійського комітету США. And he was also the owner of the New York Yankees, Також був власником команди New York Yankees. the baseball team. It's a very famous baseball team that I'm sure anybody... Probably the most famous baseball team. Right. Дуже відома бейсбольна команда. Команда бейсболу. I had heard of him, and he was a very famous person here in the United States, and he was there to comfort me and reassure me that he was going to help me get through that very tough week in Barcelona. Я знав про нього, а він прийшов, щоб мені пояснити, що він тут є для мене, що він постарається мене підтримати і мені допомогти в цей дуже важливий тиждень в Барселоні. They had given me the option of to compete or not, but I always knew in my heart that my father would have wanted me to compete no matter what. Вони мені дали можливість або змагатися, або не змагатися. Але я знав, що для мого батька було дуже важливо, щоб я змагався. So I decided to compete, and at that point, they decided to remove me from the Olympic Village to be away from the press and media. Я сказав, що буду приймати участь в змаганнях, і в той час вони мене забрали з Олімпійського селища, щоб мене відмежувати від преси і телебачення. They wanted me to be under tighter security, again, away from the press and media, so they moved me to the Ambassador Hotel where the basketball team called the Dream Team was. Вони хотіли having a hard time breathing. Вони хотіли мені створити найбільшу таку можливість безпеки. То вони мене перенесли до готелю, де була баскетбольна команда, яку звали тоді Dream Team, команда сну, команда мрій. So it was a very interesting situation where, you know, suddenly now I was under tight security, and the players were very famous there, such as Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. There were a lot of, you know, famous American basketball players that were essentially like roommates in the hotel. Я тут мав дуже безпеку довкруги себе, бо там були дуже відомі спортсмени, такі як Майкл Джордан, Larry Bird, who was the third? Magic Johnson. І Magic Johnson. Каже, і то була така частина того готелю, то була найбільш відомі спортсмени світу, і я мав можливість бути між ними. So they were very sympathetic to my loss of my father and expressed their sympathies to me and my family, and were there to support me as well. And we hung out and had our meals together. It was a nice experience. Вони дуже старалися мені допомогти за втрату моєго батька. І дуже гарно до мене відносилися, дуже старалися з кожного боку мені зробити допомогу. І це мені дуже допомогло. And so basically, I still continued to train on my own with my coach during separate hours from the rest of the team, because again, I couldn't go to the pool because there were too much press and media, so I had to go out like during off hours. Я продовжував тренуватися зі своїм тренером, але я не міг тренуватися з цілою командою, тому що було забагато преси, яка постійно вишукувала мене. Так що я тільки такі різні пізні години міг тренуватися зі своїм тренером. And emotionally, it was very difficult for me to
endure the setback because I was very close to my father. He was my best friend. Емоційно це було дуже важко мені сприйняти, бо я був дуже близький з батьком. Він був мій найближчий друг. So I tried my best to stay on a good schedule. And the first few days I was okay. But then by about the third, fourth day, my emotions started, the grieving process started to really hit me. Я старався підтримати себе, врівноважити себе. І перші кілька днів це було можливо, але до 3-4 дня то зрозуміння, що я втратив, і той сум, знаєте, той сум від цього, воно дуже мене вдарило. So I still tried to maintain my focus and preparation for my swim, which was, again, 6 days later, July 31st, 1992. Я дуже старався втримати увагу на мій день 31 липня, коли я мав свою можливість пливати. And so I swam in the morning, the preliminaries, and I had qualified fourth overall based on the morning swim and qualified for the top 8 championship heat. Я вранці плив кваліфікацію і досягнув 4 місце, так що я був в першій вісімці на основне змагання. And despite only getting maybe about 4 hours sleep that night, again, because my emotions were kicking in, I still managed to, the morning swim felt rather easy, where I felt pretty confident that I could still have a great swim at night. Помимо того, що я дуже переживав свою родинну проблему, кваліфікаційне плавання зранку, здавалося мені, що воно було досить легке, і що я зможу продовжувати той рівень. І що мені ввечері буде можливо. And so I remember getting ready, swimming for the finals, feeling pretty good in the warm-up, and I had my father's hat with me that I carried up to the starting block in his honor. Я пам'ятаю, що також, знаєте, до фіналу я готувався, мені не було важко готуватися, але я ніс капелюх моєго батька. І я ніс, допоки не почався фінальний змагання. It was a very special hat that I remember him wearing when we went fishing or, to the New Jersey shore, the ocean, and it had a lot of special memories, as well as when he wore it at my swim meets when I was a youngster. Я кажу капелюх, а мені тепер звучить, що це шапка. Це було щось дуже важливе. Він це носив, коли я мав, як дитина, ще змагання. Він це носив, коли ми ходили до моря на риболовство. Це було щось, що я завжди в нього пам'ятав. Але я кажу, воно краще виходить шапка, ніж одне слово в англійській мові. So it was a very proud moment of my life, and there's actually been many news articles written about it, and many people admired that I had done that. Це був дуже гарний момент в своєму житті. І було досить багато написано в пресі, що люди були дуже, подобалося людям, що я це зробив, що я це міг зробити. In fact, it was even mentioned in a small little booklet called Our Daily Bread for honoring your father as a religious gesture. Є книжка маленька, яка називається «Хліб наш насущний». І навіть в цій книжці написане про цей мій жест, і що я ставив гонор для моєго батька. So I remember, again, getting ready to race. I got off to a very good start. I was in the lead. My event was the 200 individual medley, which is 4 strokes, 4 different strokes. I did translate that. I forget the translation. Yeah, so it's, Ви знаєте, в яким він змагався, так, пане Олексій?
Так. Так. Він каже, як я розпочав, то я лідерував, і це був 200 метрів. І кажу, ви знаєте, я не маю тут перекладу перед собою, ви знаєте, he knows what you're competing in. Okay. Because Yeah, I translated it, but I got to find the okay. translation. Yeah. So it's 50 meters of each stroke: butterfly, backstroke, breaststroke, and freestyle. То є 50 метрів, butterfly, backstroke, freestyle і breaststroke. Ви Breaststroke, розумієте? freestyle. Yep. Breaststroke, freestyle. Ви розумієте, що я не можу передати способу Так, плавання? Так, He knows. зрозумів, так, так. Okay. Yeah, Yeah. he knows what those are. Right. So I didn't look those up to translate them. right. So I believe I was in first place after the 50, and while I was swimming that first lap, I could hear my father in my mind cheering for me because he always cheered for me during my race. Я думаю, що після перших 50 метрів я був на першому місці, і я тільки в голові чув моєго батька, як він тішився, як він мною тішився. And so I was, again, first after the first 50 meters, and then I believe I was third at the end of the backstroke. That's the second? Yeah, That's the second 100. 50. Yep. Я думаю, що був в третьому місці, в 100 метрів. And then breaststroke, I believe I was still in third. 150 я далі був в третьому місці. And then I finished, after the freestyle, my final finish was sixth place, which was rather very disappointing. Так. А після вже 200 метрів я був на 6-му місці, що для мене було дуже розчароване. And because I was favored to win at least a silver medal by the sports magazine here called Sports Illustrated. Sports Illustrated, американський журнал, мав мене на другому місці. Вони очікували, що я одержу срібну медаль. And had I done my time from the year before when I won the Pan American Games, that would have been good enough for silver, almost gold. І якщо я би той сам час, значить, той сам час плив, що минулого року я виграв Pan American, то я би був на другому місці. Дуже близько до золотої медалі. It would have been, like I said, good enough for the silver, almost gold. And so obviously it was very disappointing not to swim up to my ability. Дуже мене розчарувало, що я не домігся своїх можливостей. And during the race, you know, my energy levels just didn't feel the same. Historically speaking, I always swam faster at night, and again, I didn't. So it was very frustrating. Для мене було важко, тому що історично в моїй історії я завжди вечором, пізно вечором плавав значно швидше. І мені було дуже важко це прокутнути. And so then I remember talking to my coaches, talking to my family, and they were all very supportive. And at that point, we decided to come back to New Jersey here in the United States, and we had to bury my father, have the funeral. Мене і тренери, і родина дуже мене підтримували. І в той момент ми вирішили, що мусимо повернутися до Нью-Джерсі, тому що мусили зробити похорон для моєго батька. So I can honestly say it was the darkest moment of my life. Я можу сказати, що це був найтемніший момент моєго життя. And coming home, there was a lot of support from all over the world, people reaching out to me and wanting to give me their support to help me get through this most difficult time in my life. Коли я повертався додому, дуже багато людей по цілому світі до мене зверталися і старалися мене підтримати, бо всі розуміли, що це найважчий момент моєго життя. And the Yankees baseball owner, Mr. George Steinbrenner, he had actually announced after my father had passed away to my mother that he was going to pay for my medical school education, which I was starting a month later. А власник New York Yankees сказав моїй мамі, що він заплатить за мою освіту
в школі з медицини, яку я мав розпочати на слідуючий місяць. George Steinbrenner. He also stayed in very close touch with me. Most importantly, he helped fill that void of losing my father. He was like a father to me until when he passed away on July 13th, 2010. Він тримав дуже близький зв'язок зі мною. Він старався бути як батько для мене. Аж до своєї смерті, а він помер у липні 2010 року. So he was like a guardian angel, and he was like a father to me and really helped me get through this tragic event that occurred to me in Barcelona. Він був як ангел-хоронитель для мене і дуже мені допоміг пройти цей трагічний момент, що трапився в Барселоні. And at the same time helped me become a doctor and the person that I am today. Але також він мені допоміг стати лікарем і особою, якою я є сьогодні. I'm crying. I'm having a hard time. Thank you. I mean, I'm listening so to your history. I will always be very grateful to him and his family. And again, it was God sent. Я завжди буду дуже вдячний йому і його родині, його сім'ї. Він був післаний мені Богом. And I can't think of I sincerely believe that, things happen for a reason in life, and the timing you just can't predict. It's meant to be. Я вірю, що в житті все трапляється з причини, але пояснити час і можливість цих речей є дуже важко. So, for example, when my father took that picture of me, and I have it, again, there were 65,000 spectators, 5,000 athletes sober, 70,000 people. It was dark, it was loud. And for me to see him minutes before he passed away, and for me to wave to him, and he captured that moment of seeing me in the Olympics, I can honestly say it was a special moment and meant to be. І коли я дивлюсь на те маленьке фото, що батько зробив, і ми йшли, там було темно, було 70 тисяч людей в стадіоні, і якось йому було можливо зробити це маленьке фото, і я розумію, що це щось, що мало так бути. So even though it was a very tragic experience with my performance at the Olympic Games, when I reflect back at all the other things that still were positive that came thereafter, again, it was just the way God meant it to be. І навіть як це був дуже трагічний момент для мене, і коли я дивлюся назад на ті дні, я розумію, що Бог зробив це, що Бог це зробив. I have that picture. I can send it to you, and we keep it. We cherish it as a family memory. And my relationship with Mr. Steinbrenner was very special, and it really made me who I am today, the doctor that I am today, the family person that I am today, and overall a very good person to give back to life. Це маленьке фото у мене є, і надішлю вам, якщо ви хочете ним користуватися. I'd love to have it. Дякую, буду дуже вдячний. І я розумію, також я дуже вдячний за відносини з паном Джордж Стайнбреннер, бо це мені допомогло стати людиною, лікарем, який я сьогодні є. Я дуже вдячний за це. So even though I didn't win a medal, the experience, again, was more invaluable to me because here today in America, I'm a very successful physician helping people. I practice pain management and sports medicine. I help people, and I give back to the sport of swimming as well. І навіть якщо я не виграв медалі, сьогодні я розумію, що я є успішний, бо я працюю в медицині, де я можу людям допомогти, де я допомагаю людям, які мають дуже сильні болі, і я можу так віддати
це, що я хотів досягнути. And also people that had reached out to me after the Olympics, I received a telephone call from Muhammad Ali. Між людьми, які, I think he understood that one, між людьми, які до мене звернулися, я одержав телефон від Мухаммед Алі. And again, it was a very special experience where I was receiving letters from all over the world, phone calls. Many important people were reaching out to me and showing me the support, admiring my effort to represent America well in the true meaning of the Olympic Games. Для мене було неймовірно і дуже важливо, скільки людей зверталися до мене і казали, що вони тішилися тим, що я старався досягнути для американської команди це діло, на яке я приїхав. Це було важливе, і кажу, я сьогодні їх всіх пам'ятаю. And so, again, it was a very difficult time, but I was strong the first fight. So I started medical school, again, 1 month later here in New Jersey, and it was very difficult to make that transition from being a world-class athlete to now being a very intense medical student. Було важко перейти, де я був світового рівня спортсмен. Було дуже важко перейти на першого року студент медицини, але це було також дуже важливе в моєму житті. And so, again, Mr. Steinbrenner was there to support me. He paid for my school, but again, most importantly, he was there to support me emotionally. Пан Джордж Стайнбреннер, він був біля мене. Він оплатив мою освіту в медичній школі, але він там був, щоб підтримувати мене завжди. Пані Лариса. Oh, I have a question. Sure. Можна я, у нас трошки час добігає до кінця, залишилось 2 хвилини для He only has 2 minutes left. Oh, that's it? Okay. Sorry. Я зараз, те, що я обіцяв і пану Михайлу, я зараз передам привіт пану Рону від пана Михайла Ратушного. Він, коли дізнався... Do you know Mikhailo Ratushny? He apparently contacted Oleksiy when he knew that he was going to be doing an interview with you, and he is a distant relative of yours. Yes. Yeah, Mikhailo Ratushny. Okay, yes, that was very exciting. Yes, he's related to my grandmother, Mary, and my father was Ukrainian as well as my grandmother, Mary, and it was just very special that he reached out to me like that to reconnect. It's now a full circle from when my grandmother arrived here back in the 1920s, and now we're fully connecting back, full Це circle. родина моєї бабусі, а вона приїхала ще в 20-х роках. І було дуже важливо мені, коли він до мене звернувся. Так. І ще одна є така приємна ювілей. В минулому році, в 2020-му, в Україні відзначали 200 років плавання в Україні. Я також хочу і пана Рона з цим привітати, тому що він теж має відношення і до українського плавання. Минулого року? Yeah, Так. in 2020, Yes. they celebrated 200 years of the sport of swimming in Ukraine. Wow, that's exciting. Oleksiy wants to greet you with that because you also play a part of that. Okay, awesome. That's very honorable. Thank you very much. And Дякую, це my велика тема. my father's family roots are from Ukraine. That's where my grandmother Mary was from. And you know, I Родина always моєго have, батька з України, і там звідти моя бабуся Марія була. right. So I have very strong family connection and roots to Ukraine because that's where my father's from and my original family. So I'm very grateful to say that I'm a proud Ukrainian American. І каже, я є гордий українсько-американець, тому що у його батька родина, моя родина, це з України. Я хочу подякувати дуже і пану Рону, і пані Лариса вам за інтерв'ю. Дуже вам дякую, що ви знайшли час і поспілкуватися. I want to thank you, Ron, for the time you allowed me to I understand your history. It was a pleasure communicating with you, and I'm grateful, and I thank you. Дуже дякую.
Thank you very much. Thank you very much. До побачення. До побачення. До побачення. Побачення, дуже Hey, добре. how about that?